বিশ্ব রাজনীতিতে অন্যতম ব্যক্তিত্ব রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে সর্বক্ষণ থাকতে দেখা যায় তাকে। তিনি যেখানেই যান নিরাপত্তারক্ষীরা সর্বদা ঘিরে রাখেন তাকে। সম্প্রতি আলাস্কায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছেন পুতিন। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে বৈঠকে কথাও হয়েছে তাদের, তবে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এরই মাঝে উঠে আসছে অন্য একটি খবর। জানা যাচ্ছে ৭২ বছর বয়সী রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দেহরক্ষীদের আলাস্কায় একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিল, আর সেটি হলো তার মল সুটকেসে সংরক্ষণ করে তা মস্কোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। পুতিনের নিরাপত্তারক্ষীরা এই কাজটি বছরের পর বছর ধরে করে আসছে। একটি সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে ২০১৭ সালের মে মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ফ্রান্স সফরের সময় এই ব্যবস্থা শুরু করেছিল। ফারিদা রুস্তমোভা নামে এক সাংবাদিক জানিয়েছেন যে ২০১৮ সালে পুতিনের ভিয়েনা সফরের সময়ও এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক বছর ধরে পুতিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি তথ্য শোনা যাচ্ছে। গত বছর ২০২৪ সালের নভেম্বরে কাজাখস্তানের আস্তানায় এক সাংবাদিক বৈঠকের সময় ৭২ বছর বয়সী এই ব্যক্তির যখন পা কাঁপতে দেখা গিয়েছিল, তখনই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এর এক বছর আগে বেলারুসে রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর সঙ্গে বৈঠকের সময় পুতিনকে তার আসরে কাঁপতে দেখা গিয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে কুরস্ক অঞ্চলে ফ্রন্ট লাইনে পরিদর্শনকালে পুতিনের বডি ডাবল ব্যবহারের জল্পনাও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অনুষ্ঠানের ছবিতে ৭২ বছর বয়সী এই ব্যক্তি লক্ষণীয়ভাবে পাতলা শরীর এবং মুখ এবং সাধারণ মুদ্রিত নোটের পরিবর্তে হাতে লেখা নোট ব্যবহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে ক্রেমলিন সমস্ত তথ্য উড়িয়ে দিয়েছে এবং তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে মুখ বন্ধ রেখেছে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন উঠছে, সত্যি কি পুতিনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু গোপন তথ্য রয়েছে যা প্রকাশ হোক এমন চায় না রাশিয়া? এদিকে টানা ৩ ঘন্টা বৈঠক শেষেও কাটল না রাশিয়া ইউক্রেন জট। আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক হয়। ভারত সহ পুরো বিশ্বের নজর ছিল সেই বৈঠকের দিকে। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করা। ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। বৈঠকের শেষে সাংবাদিক বৈঠক করেন দুই দেশের নেতা। ইতিবাচক বৈঠক হলেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে কিছু বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। কি বলছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. অন্যদিকে পুতিন কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। President, ladies and gentlemen,
Our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of, more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. It was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. Was the situation around Ukraine? We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict, and his strive to get to the crux of the matter to understand this history is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।